Эта глава в основном посвящена Шри Нитьянанде Прабху. Lord Sri Krishna is the absolute personality of Godhead, and his first expansion in a form for pastimes is Sri Balaram. И автор описывает природу и величие Господа Нитьянанды. Господь Шри Кришна – это абсолютная личность Бога, а Шри Баларама – первая экспансия Кришны. Beyond the limitation of this material world is the spiritual sky, Paravyoma, which has many spiritual planets, the supreme of which is called Krishna Loka. Эта экспансия принимает образ, который он является своей игрой. За пределами материального мира простирается духовное небо, Паравьома, со множеством духовных планет, и наивысшее среди них Кришналока. Krishna Loka, the abode of Krishna, has three divisions, which are known as Dwaraka, Mathura, and Gokula. На Кришналоке, в обители Кришны, есть три области – Дварака, Мадхура и Гокула. In that abode, the personality of Godhead expands himself into four plenary portions: Krishna, Balaram, Pradyumna, the transcendental Cupid, and Aniruddha. В этой обители личность Бога предстает в четырех своих полных экспансиях, как Кришна, Баларама, Прадьюмна, трансцендентный Бог любви, и Анирудха. They are known as the original quadruple forms. Их называют первой четверной экспансией. In Krishna Loka is a transcendental place known as Sveta Dweep or Vrindavan. На Кришналоке есть также особая трансцендентная область, которую именуют Шветадвипой или Вриндаваном. Below Krishna Loka in the spiritual sky are the Vaikuntha planets. Хотя ниже Кришналоки расположены планеты Вайкунхи. On each Vaikuntha planet, a four-handed Narayan expanded from the first quadruple manifestation is present. На каждой из этих планет пребывает четырехрукий Нараян, экспансия первой четверной экспансии. The personality of Godhead known as Sri Balaram in Krishna Loka is the original Sankarshan, attracting deity, and from this Sankarshan expands another Sankarshan called Maha Sankarshan, who resides in one of the Vaikuntha planets. Господь, личность Бога, известный на Кришналоге под именем Шри Баларамы, является изначальным Санкаршаной, привлекающим божеством, от которого исходит второй Санкаршана, Маха Санкаршана, обитающий на одной из планет Вайкунхи. By his internal potency, Maha Sankarshan maintains the transcendental existence of all the planets in the spiritual sky, where all the living entities, or all the living beings, are eternally liberated souls. Своей внутренней энергией Маха Санкаршана поддерживает трансцендентное бытие планет духовного мира, все обитатели которых вечно освобожденные душей. The influence of the material energy is conspicuous there by its absence. Там нет и следа влияния материальной энергии. On those planets, the second quadruple manifestation is present. На тех планетах господствуют вторые четыре экспансии Господа. Outside of the Vaikuntha planets is the impersonal manifestation of Sri Krishna, which is known as Brahmaloka. Планеты Вайкунхи окружает безличное проявление Шри Кришны, именуемое Брахмалокой. On the other side of Brahmaloka is the spiritual Karana Samudra, or causal ocean. За Брахмалокой простирается духовный причинный океан, Карана Самудра. The material energy exists on the other side of the causal ocean without touching it. Материальная энергия располагается по другую сторону этого океана, отделяющая ее от духовного мира. In the causal ocean is Mahavishnu, the original Purusha expansion from Sankarshan.
На водах причинного океана возлежит Махавишну, изначальный Пуруша, экспансия Санкаршана. Mahavishnu places his glance over the material energy, and by a reflection of his transcendental body, he amalgamates himself within the material elements. Махавишну бросает взор на материальную энергию и сиянием своего божественного тела пронизывает материальные первые элементы. As the source of the material elements, the material energy is known as pradhana, and as the source of the manifestations of the material energy, it is known as maya. Материальная энергия, как источник первоэлементов, называется прадханой. И та же энергия в качестве источника материальных проявлений называется майей. But material energy is inert in that she has no independent power to do anything. Но сама по себе материальная природа инертна и не может действовать самостоятельно. She is empowered to make the cosmic manifestation by the glance of Mahavishnu. Она творит материальное мироздание только после того, как Махавишну своим взглядом наделяет ее такой способностью. Therefore, the material energy is not the original cause of the material manifestation. Поэтому материальная энергия не может быть первопричиной появления мироздания. Rather, the transcendental glance of Mahavishnu over material nature produces that cosmic manifestation. Напротив, оно возникает только благодаря трансцендентному взору Махавишну, обращенному на материальную природу. Mahavishnu again enters every universe as a reservoir of all living entities, Garbhodakshai Vishnu. Махавишну входит также в каждую вселенную и действует как Гарбхадакшая Вишну, источник всех живых существ. From Garbhodakshai Vishnu expands Kshirodakshai Vishnu, the super soul of every living entity. Из Гарбхадакшая Вишну исходит Кширадакшая Вишну, сверхдуша каждого существа. Garbhodakshai Vishnu also has his own Vaikuntha planet in every universe, where he lives as the super soul or supreme controller of the universe. В каждой вселенной у Гарбхадакшая Вишну есть своя планета Вайкунха, где он обитает в качестве сверхдуши и верховного властелина вселенной. Garbhodakshai Vishnu reclines in the midst of the watery portion of the universe and generates the first living creature of the universe, Brahma. Гарбхадакшая Вишну возлежит посреди Вселенского океана и дает жизнь Брахме, первому живому созданию во Вселенной. The imaginary universal form is a partial manifestation of Garbhodakshai Vishnu. Воображаемая вселенская форма Бога – это и частичное проявление Гарбхадакшая Вишну. On the Vaikuntha planet in every universe is an ocean of milk, and within that ocean is an island called Svetadvip, where Lord Vishnu lives. На Вайкунхе, расположенной в каждой вселенной, есть океан молока, где на острове Шветадвипа обитает Господь Вишну. Therefore, this chapter describes two Svetadvips. One is the abode of Krishna, and the other in the ocean of milk in every universe. Иначе говоря, в данной главе речь идет о двух разных Светадвипах, об обители Кришны и об острове посреди Молочного океана, в каждой вселенной. The Svetadvip in the abode of Krishna is identical with Vrindavan Dham, which is the place where Krishna appears himself to display his loving pastime. Шветадвипа в обители Кришны – это та же Вриндавана Дхама,
где сам Кришна являет своей любовной игрой. In this state of sleep, within every universe is a Sesha form of Godhead who serves Vishnu by assuming the form of his umbrella, slippers, couch, pillows, garments, residence, sacred thread, throne, and so on. На Швидодвипе, в каждой вселенной, Господь Санкаршана пребывает в образе Шеши и служит Вишну, принимая вид его зонта, обуви, священного шнура, одежды, ложа, подушек, трона, дворца и всего остального. Lord Baladev in Krishna Loka is Nityananda Prabhu. Нитьянанда Прабху – это Господь Баладева, пребывающий на Кришналоке. Therefore, Nityananda Prabhu is the original Sankarshan, and Maha Sankarshan and his expansions as the Purushas in the universes are plenary expansions of Nityananda Prabhu. Значит, Нитьянанда Прабху является и изначальным Санкаршаной, а Маха Санкаршана и его экспансии Пуруши в каждой вселенной суть полной экспансии Нитьянанды Прабху. In this chapter, the author has described the history of his leaving home for a personal pilgrimage to Vrindavan and his achieving all success there. В этой главе автор также рассказывает, как он покинул дом и отправился в паломничество во Вриндаван, где обрел все, к чему стремился. In this description, it is revealed that the author's original paternal home and birthplace were in the district of Katwa in the village of Jamatapur, which is near Naihati. Из этого описания можно заключить, что он и его предки происходили из деревни Хаматапура, недалеко от Найхати, в окрестностях города Катвы. Krishnadas Kaviraj's brother invited Sri Maniketa and Ramdas, a great devotee of Lord Nityananda, to his home, but a priest named Gunarnava Mishra did not receive him well, and Krishnadas Kaviraj's Goswami's brother, not recognizing the glories of Lord Nityananda, also took sides with the priest. Однажды брат Кришнадас Кавираджи пригласил в дом Шри Маникетану Рамадаса, великого преданного Господа Нитьянанды, но посетивший их в то время священнослужитель по имени Гунарнава Мишра не оказал ему должного почтения. И брат Кришнадас Кавираджи, не сознавая величия Господа Нитьянанды, одобрил такое поведение. This was Therefore, Ramdas became sorry, broke his flute, and went away. Did you translate? Но Oh, okay. это очень огорчило Рамадаса, и он сломал свою флейту, покинув их дом. That was a great disaster for the brother of Krishnadas Kaviraj Goswami. Той же ночью Господь Нитьянанда Прабху появился Кришнадасе во сне. This is a separate sentence. This big disaster only ends the finish, that sentence. Yeah, that finished the sentence. You want me to read the next one and you translate all together? That disaster is not here. Это оскорбление обернулось бедой для брата Кришнадаса Кавирадж Госвами. Yes, I'm sorry. But on that very night, Lord Nityananda Prabhu himself graced Krishnadas Kaviraj Goswami in a dream and ordered him to leave on the next day for Vrindavan. Той же ночью Господь Нитьянанда Прабху явился Кришнадасу во сне, благословил его и велел на следующий же день отправиться во Вриндаван. Okay, now text 1. Первый текст. Vande Nanta Bhutaishvaryam Shri Nityananda Mishwaram Yasye Chayatad Svarupam Agyenapi Nirupyate.
Let me offer my obeisances to Lord Sri Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, whose opulence is wonderful and unlimited. By his will, even a fool can understand his identity. Я выражаю почтение Господу Нитьянанде, Верховной Личности Бога, обладателю необычайных и безграничных достояний. По воле Шри Нитьянанды Прабху даже глупец может постичь его природу. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda. All glories to Advaita Acharya. And all glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайта Ачарьи, слава всем преданным Господу Чайтанье Махапрабху. Eshat Shloki Koilo Krishna Chaitanya Mahima Pancha Shloki Kohi Nityananda Tattvasima. I have described the glory of Sri Krishna Chaitanya in 6 verses. Now in 5 verses I shall describe the glory of Lord Nityananda. В первых 6 стихах первой главы я поведал о величии Шри Кришны Чайтаньи, а в 5 последующих стихах я воздал хвалу Господу Нитьянанде. Sarva Avatari Krishna Swayam Bhagavan Tahara Dvitiya Deha Sri Balaram. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnations. Lord Balaram is his second body. Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всех воплощений. Господь Баларама – его второе тело. Purport: Lord Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is the primeval Lord, the original form of Godhead, and his first expansion is Sri Balaram. Комментарий. Господь Шри Кришна – абсолютная личность Бога. Это сам предвечный Господь в своем изначальном образе. А Шри Баларама – его первая экспансия. The personality of Godhead can expand himself in innumerable forms. Верховный Господь распространяет себя в бесчисленное множество экспансий. The forms that have unlimited potency are called svanksa, and forms that have limited potencies, the living entities, are called vibhinamsa. Из них те, что обладают безграничным могуществом, называют свамша, а те, что ограничены в своем могуществе, то есть живые существа, именуют вибхинамша. So angsa is a part and parcel. Ангша. Ангша – это неотъемлемые частицы. Mamai vangso jiva loke, jiva bhuta sanatana, manasa stan indriyani, prakriti stani karshati. This is a verse from the Bhagavad Gita. So, Mamai Vamso, the living entities in the material world are my eternal fragmental parts and parcels. Мамай Вамша, Джива Бутах, Джива Луках, Джива Бутах Санатанах. Вот это Мамай Вамша, Амша, это есть мои вечные неотъемлемые частицы. Благодаря которому они являются моими вечными неотъемлемыми частицами. Due to conditional life, they're struggling hard with the 6 senses, which includes the mind. И из-за своей обусловленности они ведут суровую борьбу 6 чувствами, одним из которых является ум. And thus they are sustaining the universe. И так они существуют в этой вселенной. They are sustaining. Sustaining, existing or not? Sustaining means more than existing. Поддерживают. Так они поддерживают, да, себя во вселенной. So angsa is a part and parcel. So sva angsa, sva means one's own. Амша это значит неотъемлемая частица, а свамша это свами, значит это его собственная экспансия. It's like svoi in Russian.
Как в русском языке слово «свой». Yeah, Right? свой. Yeah, similar. Yeah. So, just like in English, it's better in Russian. Он жил в своем доме. In English, that translates he, or let's say он живет в своем доме. He's living in his house, but it means his own house. То есть вот в переводе с английского, перевод с русского, он живет в своем доме, на английском будет он живет в своем доме. Он живет в доме, он живет в своем доме. Yeah. In his house, he's living in his house, they will say in English, but it can have two meanings, right? He's living in his own house, or he's living in his house, he's living in somebody else's house, his house. What is the difference? He's living in his own house. It means... or if he's living in his house, meaning he's living in another person's house. Yeah. Он может быть как бы он живет в своем доме или он живет в чьем-то доме. В его доме, например. В его доме, да, в его доме живет. Есть разница на русском языке, да? Да, есть разница. But in English, это тот же самый на английском языке. Okay, I got it. I got your point, Gurmaj. То есть в английском слово his, вот his, его, относится к себе. He lives in his house. То есть он живет в своем доме. Здесь как бы хотя переводится как его, но по-русски, когда мы говорим в его доме, означает, что не в своем доме, а в чьем-то доме. Но на английском языке the same, одинаково. He's living in his house or he's living in his house. То есть, но на английском оно звучит одинаково. Это слово «его», это как бы относится именно в его собственном доме живет. To make distinction, you have to put his own house. И чтобы понять эту разницу, нужно добавить слово own, то есть в собственном доме. Is it correct, Pavana Mataji? Cannot hear you. Is it correct what I said? You unmute yourself. Oh, anyway, she's nodding her head. Yeah, you know, yeah. So yeah, I mean, Russian has that specific word meaning in his own house, in his own property, svoy. So the same thing in Sanskrit, sva. То есть в русском языке есть это слово «свой», которое обозначает, что живет в собственном доме. И то же самое происходит и в санскрите. Там говорится тоже «свам». Sva. So sva angsha is svangsha. It means his own expansions. То есть сва-ангша это означает, что его собственная экспансия. These have unlimited potency because they're also non-different from the Lord. И эти экспансии имеют также безграничную потенцию, поскольку они не отличны от него самого, от Господа. And then again, there are vibhinamsa. Vibhina, it means different, separate, vibhina. И затем вибхинамша, слово вибхина означает отделенное, отличное. So the vibhinamsa are the living entities. They have their own personalities, their own identities. They're a bit separate in one sense from the Lord. И вибхинамша это означает, они имеют випина, они имеют свою собственную обозначение, индивидуальность, отдельную от вот этой изначальной
индивидуальности. The living entities, huh? Живые существа, да. They are Krishna's parts and parcels, but they're separated parts and parcels. То есть они являются неотдельными частицами Господа, но они отделенные частицы, части Господа. But the Svamsa, you know, we were reading there in the introduction to the chapter, Balaram and the Sankarshan, Mahasankarshan, Vasudev Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, these are all Svamsa expansions. Но в начале вот этого введения к этой главе слово свамша, оно вот перечисляются вот разные проявления свамши, такие как Баларам, Санкаршан, Прадьюмна, вот, Анирудха. То есть это все являются свамшей, экспансией самого изначального Господа. And Vibhinamsa are the jivas. А Вибинамши это уже дживы. Eka isarup dunghe binamatrakai adyakai vyuha Krishna lilar sahai. These two are one and the same identity. They differ only in form. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. Они суть одна и та же личность. Их разнит только облик. Господь Баларама – первая экспансия тела Господа Кришны, и он помогает Кришне в его божественных играх. That is to say, Krishna and Balaram are one and the same identity. То есть мы видим, что Кришна и Баларама, они являются абсолютно едиными в своем, то есть они одно целое, как одна и та же личность в двух обликах. Purport Balaram is a Svamsa expansion of the Lord, and therefore there is no difference in potency between Krishna and Balaram. Баларама – это экспансия Господа на категории свамши, и потому он не уступает Кришне в могуществе. The only difference is in their bodily structure. Единственное различие между ними в их облике. As the first expansion of Godhead, Balaram is the chief deity among the first quadruple forms, and he is the foremost assistant of Sri Krishna in his transcendental activities. Как первая экспансия Бога, Баларама является главным божеством первой четверки экспансий, и он же главный помощник Шри Кришны в его трансцендентных играх. Okay, we already read about that in the introduction here. Мы читали уже об этом в введении к этой главе. Say Krishna Navadvipe Sri Chaitanya Chandra, say Balaram Shangi Sri Nityananda. That original Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya, and Balaram appeared with him as Lord Nityananda. Изначальный Господь Кришна явился в Навадвипе в образе Господа Чайтани, а Баларама пришел с ним в образе Господа Нитьянанды. Sankarshana Karana Toya Shai, Garbadaka Shai, Cha Payobdi Shai, Sesha Chayasyang Sakala Sanitya, Nandakya Rama Sharanam Mamastu. May Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Seshanaga, and the Vishnus, who lie on the Karana ocean, Garbha ocean, and ocean of milk, are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Пусть я всегда буду помнить о Шри Нитьянанде Раме, Санкаршана, Шешанага и различные Вишну, возлежащие на водах океана Карана, океана Гарбха и Молочного океана, все они суть его полной экспансии, экспансии его полных экспансий. Purport: Sri Swarup Damodar Goswami has recorded this verse in his diary to offer his respectful obeisances to Lord Nityananda Prabhu. Этот стих записал в своем дневнике Шри Сварупа Дамодара Госвами
выражая почтение Господу Нитьянанде Прабху. This verse also appears as the seventh of the first 14 verses of Sri Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья-чаритамрите этот стих стоит седьмым среди 14 вводных стихов. Text 8. Shri Balaram Gosai Mula Sankarshan Pancharupa Dhari Karana Krishna Sevan. Lord Balaram is the original Sankarshan. He assumes 5 other forms to serve Lord Krishna. Господь Баларама – это изначальный Санкаршан. Чтобы служить Господу Кришне, он предстает в 5 ипостасях. Apane Karena Krishna Lila Sahai Srishti Lila Karja Kare Dari Charikai. He himself helps in the pastimes of Lord Krishna, and he does the work of creation in 4 other forms. Сам он помогает Господу Кришне в его играх, а в 4 других образах творит мироздание. Shrishti Adik Seva Tara Agyara Palan Sesharupe Kori Krishna Vividha Sevan. He executes the order of Lord Krishna in the work of creation, and in the form of Lord Sesha, he serves Krishna in various ways. Во исполнении воли Господа Кришны он проявляет материальный мир, а и в облике Господа Шеши он всячески служит Кришне. Purport. According to expert opinion, Balaram, or the chief of the original quadruple forms, is also the original Sankarshan. Комментарий. Как утверждают знатоки Писаний, Баларама – это изначальный Санкаршана, возглавляющий первые 4 экспансии Господа. Balaram, the first expansion of Krishna, expands himself in 5 forms. 1, Mahasankarshan. 2, Karana Dishai, that's Maha Vishnu. 3, Garbhadakshai Vishnu. 4, Shirdakshai Vishnu. And 5, Sesha, that's Ananta Sesha. Баларама, первая экспансия Кришны, проявляет себя также в 5 ипостасях. 1 Маха Санкаршана, 2 Карана Дакашаи, 3 Гарпа Дакашаи, 4 Кшира Дакашаи и 5 Шеша. These 5 plenary portions are responsible for both the spiritual and material cosmic manifestations. Эти 5 полных экспансий поддерживают как духовные, так и материальные миры. In these 5 forms, Lord Balaram assists Lord Krishna in his activities. Проявляясь в этих формах, Господь Баларама помогает Господу Кришне. The first 4 of these forms are responsible for the cosmic manifestations, whereas Sesha is responsible for personal service to the Lord. Первые 4 экспансии Баларамы поддерживают мироздание, а Шеша служит самому Господу. Sesha is called Ananta, or unlimited, because he assists the personality of Godhead in his unlimited expansions by performing an unlimited variety of services. Шешу именуют Анантой, безграничным, поскольку он в бесчисленном множестве экспансий служит Господу бесчисленным множеством способов. Sri Balaram is the servitor Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Шри Баларама – это Бог-слуга, который служит Господу Кришне во всех сферах бытия и знания. Sri Balaram is the servitor Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Шри Баларама – это Бог-слуга, который служит Господу Кришне во всех сферах бытия и знания. Sri Balaram is the servitor Godhead who serves Lord Krishna in all affairs of existence and knowledge. Шри Баларама – это Бог-слуга, который служит Господу Кришне во всех сферах бытия и знания.
Lord Nityananda Prabhu, who is the same servitor Godhead, Balaram, performs the same service to Lord Gauranga by constant association. Аналогичным образом Господь Нитьянанда Прабху, будучи Богом-слугой Баларамой, служит Господу Гауранге, оставаясь его неизменным спутником. What is that? Shesha Balaram also takes the form of Krishna's Brahman thread, isn't it? His Brahman thread and his pillow. Mm-hmm. What else? And his shoes and his sitting place and laying place. Umbrella. Mm-hmm. То есть Господь Ананта Баларама в образе Шеши, он принимает вот какие разные образы, как он служит, мы перечисляем сейчас. Это вот его шнур браманский, его зонтик, обувь, место, где он сидит, трон его место, он становится его кроватью, ложем. Okay, Sarvarupi Aspadai Krishna Sevananda, Se Balaram Gaurashangi Nityananda. In all the forms he tastes the transcendental bliss of serving Krishna. That same Balaram is Lord Nityananda, the companion of Lord Gaurasundar. Во всех своих ипостасях Баларама наслаждается духовным блаженством, служа Кришне. Именно он есть Господь Нитьянанда, спутник Господа Гаурасундары. Okay, I'll finish there today. Да, на этом мы остановимся сегодня. Any question or comment? Вопросы или комментарии, если есть. My question is, Guru Maharaj, if Lord Balaram or Lord Nityananda, they are serving as a servant in his pastimes. When they're serving the pastimes of the Lord, they assume which type of form. They're not assuming this type or all these environments in a spiritual, on Krishna Loka, like whatever Krishna is sitting and everything, the same, that is a form of Lord Balaram. And at the same time, he is serving as he is in his form as Balaram, like which visible form of Balaram, original form of Balaram. At the same time, right? It's going on simultaneously. То есть это одновременно происходит, когда Господь Баларама, он принимает эти все формы, которые вот мы перечисляли, и одновременно он участвует в лилах Господа, вот в этой своей изначальной форме, как Баларам. Это, у меня был вопрос, это как получается одновременно происходит? И Гуру Махарадж говорит, да, это происходит одновременно. Вот эти вот формы все, они одновременно служат Господу. Yes, that's my understanding. Must be, isn't it? Yeah, and if we continue this understanding and we see what's going on in this universe, our universe, like we have Shvetadvipa. There was mentioned that there are two Shvetadvipas. In one Shvetadvipa, we can see there is residing Sheshanaga, and another Shvetadvipa where is a Kshirodakashaya Vishnu, is right? По-русски. То есть вот мы описывали две Шветадвипы, упоминалось. На одной Шветадвипе находится Шешанага, да, тысячеголовый змей, который служит Господу разными способами. А на другой находится, вот, есть еще Гарбхадакашая Вишну, духовная планета. Есть еще, and there is Garbhadakashaya Vishnu also some Vaikuntha planet, and also there is one planet of Kshirodakashaya. It is separate planets. То есть планета, вот,
которая Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну, это, получается, разные планеты у них. Потому что Кширадакашая Вишну, он лежит в Молочном океане, а Гарбхадакашая Вишну возлежит в океане Гарбхадака. Then, because Kshira Vishnu, he laying on the Kshira ocean, milk ocean, and Garbhodakashaya Vishnu is laying on the ocean of Garbhodaka, which is I guess which is a water, maybe even I don't know, salty water or plain water. No, как вы думаете, Дойлита, это все смешано, да? Что он говорит? Как будто он слышал что-то и все смешно вместе, да? Sweating, he's sweating. Garbhodaka is sweating. It is sweating water. It means это его пот. Это его пот. Он лежит Ну, на... как Дойлита хочет ответить его? Не-не, это я вопрос. Ну, как вы думаете, как можно ответить на это? How to answer Примите мои дандаваты. up to me. Я попробую. Гарбхадакашая Вишну, он находится на дне Вселенной. И там он возлежит на океане Гарбхадака. А Кширадакашая Вишну находится на Шветадвипе, где Молочный океан, куда полубоги приходят и молятся вместе с Брахмой. Вот так. No, these are not Vaikuntha planets, right? They're in this universe. These particular... Это внутри, да. Я про Вселенную говорю, которая здесь. Yes, they're not Vaikuntha planets in the spiritual sky, but they're Vaikuntha planets in this material creation. Yeah, 2 Vaikuntha planets. There was mentioned 2 Vaikuntha planets. Well, it's a little, I mean, here it says Garbhodakshaya Vishnu has his own Vaikuntha planet in every universe where he lives as a super soul or supreme controller of the universe. Garbhodakshaya Vishnu reclines in the midst of the watery portion of the universe and generates the first living creature of the universe, Brahma. So, I mean, he's talking about Garbhodakshaya Vishnu here, but actually these are Kshirodakshaya Vishnu that resides on his own Vaikuntha planet in the universe. And it's Kshirodakshaya Vishnu, or it's Garbhodakshaya Vishnu who generates the first. He lies on the Seshanaga in the Garbhodak ocean, and he generates Brahma, right? So normally we make the distinction between the two of them. То есть получается, что вот Гарбхадакашая Вишну, он лежит на Шешанаге, на планете, в океане Гарбхадака, а Кширадакашая Вишну имеет свою планету в Молочном океане, остров Шветадвипа, который известен в Молочном океане. Да, получается, что ну, как бы есть 2 отдельные планеты Вайкунтхи. Yes, it's true. There's 2 Vaikuntha planets. Only which type of planet is it? That just if we lay on in the midst of ocean on the yeah, well, I cannot. I mean, that may be considered a kind of Vaikuntha planet, but generally it is Kshirodakshaya Vishnu who we consider to be the super soul and also the supreme controller of the universe. Vishnu, Brahma, Vishnu, Shiva. Normally we consider it as Kshirodakshaya Vishnu. Is it not, Doyle Nitai? Дойл Нитай, это говорится о том, что Кширадакашая Вишну, он лежит имеет свою планету, а Гарбхадакашая Вишну, он находится на океане Гарбхадака, то
именно вот Кширадакашая Вишну является именно, имеет свою планету. You mean only Kshирадакашая Vishnu's planet we can say only has planet, but Garbhodakashaya Vishnu, he has not planet in he, like he is only, because this ocean is Garbhodaka, it comes as after he's sweating, then he's accumulated this water is where he's laying, and on the Ananta Shesh, right? We say, yeah, but I mean, if we consider that to be a kind of spiritual planet, that he's within a kind of bubble, you could say. There's Garbhodakashaya Vishnu lying on Seshanaga on the Garbhodak ocean. It's a kind of spiritual planet. Perhaps we can consider like that. То есть мы можем посчитать. Whatever is Vishnu, it's Vaikuntha. Yeah, because, то есть мы можем посчитать, что все-таки, хотя речь идет о том, что Гарбhodakashaya Вишну, он лежит вот в этом океане Гарбходака, на дне Вселенной, но это тоже считается как некая планета Вайкунхи. И точно так же Кширадакашая Вишну, который лежит в Молочном океане, это тоже другая планета. Поэтому как существуют две планеты, о котором говорилось вот, в введении к этому. And you know, it says here that Garbhodakashaya Vishnu lives as the super soul or the supreme controller of the universe, but usually it's considered that super soul is Kshiradaksaya Vishnu. No, Garbhodakashaya Vishnu is a super soul of universe, but Kshiradakashaya Vishnu is a super soul of all living entities within that universe. That is okay, thank you for that. It's the same super soul, only different responsibility, you can say. Different levels. Levels, yeah. То есть разные уровни. Оба являются сверхдушой, только один является сверхдушой Вселенной, а второй является сверхдушой всех остальных, всех живых существ, которые находятся внутри этой Вселенной. And he's also the controller of the Sattva Guna. Which one? Kshирадакashaya Vishnu. И Кширадакашая Вишну является также тем, кто контролирует Саттва Гуну. But there must be two Sesha Nagas. The one where Lord Balaram, the one where Garbhodakashaya Vishnu is lying on, and then again the one where Kshирадакashaya Vishnu is lying on. И тогда выходит, что должны быть две Шешанаги, один, на котором возлежит Гарбhodakashaya Вишну, другой, на котором возлежит Кширадакашая Вишну. А Махавишну возлежит на Шешанаге? And what about Mahavishnu? Also, yeah. That's a third one. Да, также должно быть. I think Sheshaнаga, he can expand himself also. Why not? Of course, yeah. То есть, I mean, there's one for Garbhodakashaya Vishnu, one for Karanadakashaya Vishnu or Mahavishnu. Mahavishnu is one, but every universe has its own Garbhodakashaya Vishnu and Kshирадакashaya Vishnu. So there are two in every universe, Seshanagas. В каждой вселенной находится как бы две шешанаги, которые, так сказать, дают ложе для Кширадакашая Вишну и Гарбhodakashaya Vishnu. И that means then Mahavishnu also has his own Sheshanaga also. Yeah. И также один, that means three Sheshanага. Every Vishnu has his Sheshanaga. Yeah, he's beyond of, he is not within the universe. He is beyond of universes. Yeah. То есть и для Махавишну тоже возлежит тоже, хотя он возлежит в причинном океане, но он лежит тоже на Шешанаге. Но это находится за пределами материальной вселенной. Okay, Doyle Nitai.
Джай, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите дандаваты мои, также преданные, примите поклоны. Говорится, что живые существа наряду с экспансиями Вишну исходят из Баларамы. Баларама источник, как экспансии, так и джив. Ну и также говорится, что дживы всегда были, то есть джива не создается. То есть как это совместить, понять, что они исходят из Баларамы и в то же время они всегда есть. А как это связано с Вишну? Вы сказали, я про Баладев. Вот Баладев источник всех экспансий, дальше идут через Баладева экспансии. И также живые существа, он тоже источник живых существ. Источник предполагает, что живые существа когда-то появились, если есть источник. Но также говорится, что они всегда существуют, живы. Как вот понять это, объяснить людям, если спрашивают? There is some common question that if the Lord Balaram, he is a source of his own expansions, and he's also a source of the all amshas, all living entities. So he's a source, and at the same time, it says that there is that our life, the individuality of living entity is eternal. They never appeared and never will disappear. They always exist. So how we can say that simultaneously we're hearing that they come out from Lord Baladev, he's a source of that, and at the same time their existence is eternally. They exist eternally. They not appear in particular time. How we can explain it when they're asking some question? I guess it's a Chinta Beda Beda Tattva. It's simultaneously and inconceivably one and different. Я полагаю, что это является одновременным, одновременно и отдельно, и вместе. Это невозможно, когда это Ачинтя Беда Беда Татва. Это непостижимо. А они существуют и вечно, и в то же самое время они появляются именно благодаря вот этому источнику. In any case, their existence is dependent on the Lord. Nityo Nitya Nam, Chaitanas Chaitana Nam. There are many eternals, but among all the eternals, one is the chief. He is you can say he's the source of the others, or the maintainer of the others. So it's one of those inconceivable things we can't just measure with our material intelligence. То есть мы не можем с помощью нашего материального разума это измерить, но мы можем понять, что они выходят из Господа Баларамы, потому что живые существа, они полностью во всем зависят от Него, от Господа. Они не могут существовать, нитянам, читанам. То есть они не могут существовать отдельно, они не могут себя поддерживать сами, а их поддерживает Господь. Поскольку Господь их поддерживает, отсюда можно сделать вывод, что они именно источником их появления, их индивидуальности является Верховный Господь. Но это непостижимо для нашего материального разума до конца понять. Гуру Махарадж еще дополнит. Может быть, это имеется в виду, что каждый цикл вдоха и выдоха Махавишну, когда живые существа, Брахма, когда умирает, они возвращаются в Махавишну. Махавишну – это экспансия Санкаршни. И потом они снова выходят. И вот этот момент, когда они выходят, имеется в виду, что они появляются. Каждый цикл творения. Может, это имеется в виду? Maybe it's connected with inhaling and exhaling Lord Mahavishnu. When he's inhaling, then all living entity, solving within the body of Mahavishnu. Then after exhaling, they coming out, and that is cycles of inhaling and exhaling. That moment is like we say, he becomes like source of those living entity which he just exhaled, and they start to again exist. In the individuality again was. Yes, that is correct for the living entities in the material creation.
Да, это, конечно, вполне корректно, если говорить о существовании живых существ в материальном плане. But if we're talking about the living entities in the spiritual world, then I mean, they don't, come out of Mahavishnu and go back into Mahavishnu. They're eternally associates of the Lord. Это очень правильно, да, в отношении того, что здесь происходит, но если взять живые существа, которые населяют планеты духовного мира, духовного неба, то они существуют вечно, там нету этих фаз, когда они входят и выходят, они всегда существовали и существуют. But still we say they're all expansions of the Lord. Но тем не менее мы говорим, что они являются все экспансиями Господа. That's what's mentioned here, isn't it? Это именно то, о чем здесь говорится также. The Vibhinamsas are both in the material world and the spiritual world. The jivas are in both places. Вибинамши, они и в духовном, и в материальном мире находятся. Они все являются дживами. Only they have different powers. Yeah, they're in, different realms. And we can say also that these plenary expansions and expansions of plenary expansions, they have same power. The power of expansions of plenary expansions is not diminished, right? Is it right? То есть это yes, plenary means full. Full, yeah. So those are, different incarnations of the Lord. And Prabhupada sometimes gives the example of candle, the original candle. From the original candle, you can light many other candles, but they're the same, but still there's an original candle from which the other candles come. Да, вот речь идет о том, что если мы говорим о полной экспансии, экспансии полных экспансий, уменьшается ли их могущество, они являются такими же, как изначальный, то примером Шрила Прабхупада дает пример свечи, что от одной свечи можно зажечь другие свечи, а от тех еще другие свечи, и от этого сила этих свеч не уменьшается. Here you can also read Brajendra Kumar's comment on this in the chat. Where's it gone? The chat, there was a chat comment there by Vaishnav Prana. Can you see it? No, I can't see it. Where? Chat. Chat. Chat есть? Yeah. Vaishnava Prana Prabhu. Okay. In chat. Okay. So I have to read it. Yeah. I have to. In its translation. You read it in Russian and then you translate. Враджендра Кумар Прабху в ответ на подобный вопрос сказал примерно так. Дживы сотворены Господом, произошли от Него. В то же время невозможно определить момент, когда это произошло. Поэтому говорится, что они никогда не были созданы. So this Rajendra Kumar Prabhu give answer on this same question. He said like this: Jiva was created by the Lord, and they comes out from Him. At the same time, we cannot define when it was happened. Therefore, we can say that they was never be created. They were never created. Never created, yeah, never created. Okay. I think I have to finish here. Okay, Guru Maharaj. I have to go to another program. Ananta Rup Prabhu was also raised his hand. Okay. What is he, Kamalkar? He's got his hand
Спасибо, Гуру Махарадж. Giving blessing to everyone. His hand is in the top right corner, and he's blessing us all. Камалакарва благословляет всех своей рукой с правой стороны. Я просто хотел сказать, что я понимаю, что каждая свамша является источником вибинамш тоже. Вот я так понимаю, что бесчисленное количество свамш, они тоже являются источником вибинамш. То есть, переведите, пожалуйста. My understanding is that every swamsha, expansion of the Lord, they become the source of other living entities also. They also have this ability to, I don't know what to say. Expand. He can also expand these different living entities. It may be so. I don't know where you know, obviously they all have their associates. So that's one way of looking at it, I guess. That they're the source of those associates. But exactly where, you know, that quotation is, I don't know if you know. Ну, я не знаю, откуда это вы взяли, это с какого места, как бы мы уже этот момент обсудили, что вообще-то источником является Господь Баларама, Баладева. You're translating not correctly. This moment. Something I translated, but not all, no, then I a little bit... You're adding your own. No, this is, I repeated what you did say before. Hare Krishna. I didn't say anything about Balaram there. I said, obviously every, you know, Svamsa expansion, every expansion of the Lord has got his associates. Несомненно, что каждая свамша, каждая экспансия Господа имеет своих спутников. So it can be that if we say that they're expanded from the Lord, they can be expanded from those Svamsa. Yes. Is there somewhere you got that quotation? Is that, you read it somewhere? Откуда-то вы взяли это вот определение, которое вы дали? Вообще-то я первый раз это услышал из этого, из Мадхвачарьи, но это логично, потому что есть много планет Вишну, и там... Это логично, понимаю, я просто хотел узнать, откуда. Да, Мадхвачарья. Мадхвачарья есть. Okay, so yeah, he said it's logical. I said, yeah, it's also logical. Where did you get the information? He said from Madhavacharya. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. So we'll finish there, and with a vote of thanks to everyone who participated. Мы на этом закончим. Большое спасибо всем, кто принял участие сегодня. So we hope to continue with Bhagavatam on Monday and Chaitanya Charitamrita on Wednesday. Надеюсь, мы сможем продолжить это Бхагаватам в понедельник и в среду продолжим читание Чаритамриту. Okay. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupade ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo!